হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে ফিল্টার কফি বানাতে হয়। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3 চামচ কফি এই দাগ পর্যন্ত। সো আমি একটু বেশি নিয়েছি, তাই 4 চামচ দিব। এটা হচ্ছে এই চামচটা। দুই, তিন, চার। করে দিয়েছি। সো অন করে দিলাম। লাইটটা জ্বলে উঠছে। কাপ রেডি। সো এটা হচ্ছে রিয়েল কফি, অনেক স্ট্রং। সো এই মাপটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। এটা অনুযায়ী আপনারা 3 চামচ থাকলে 3 চামচ দিতে হবে। 5 চামচ আছে। সুইডেনে বেশিরভাগ অফিসেই কফি আমরা খেয়ে থাকি। কফি দুজন খেতে পারবে, তার সাথে এখন এমনি খাওয়া যাবে বা একটু দুধ মিশিয়ে খেতে পারেন। সো দ্যাটস ইট।